gidiyoruz. Harika. Şuna bakmak istiyorum. The One House Tour. Bir hafta önce. Hangisini açalım? Bunu mu açalım? Bir hafta önce diyor. Aç. Go. Oha. Largest. Yuh. Alt yazı açayım. Açayım. Alt yazı ayarı. Ha. Türkçe diyorum. Kendimi şöyle alayım ki yazıları okuyabilin aşağıda yazarsa ederse falan diye. Bir dakika, bu part 2'si mi? Ha, part 2 yazıyormuş. Salak kafam, okumadım ki. Part 1 tamam. Part 1'den başlayalım. Açtım. Ama bunun alt yazısını açmadım. Hallediyorum hemen. O da bir Türkçe. Tamam. Geldim. Açtım. Daha önceden hiç kimse izin alamamış bu ev turu için. Şu ana kadar. Until now. Üf! Kaliforniya dedi, direkt böyle şey oldum, böyle. Nasıl yani? Nasıl yani? Ay, ne diyorsun? Şuna bakar mısınız? Özür dilerim. San Aksoy Prime'le abone olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Gürkan 2 lira göndermiş. Ablam. Ben iftara kaçar, yemekten sonra geleceğim. Öpüyorum. Afiyet olsun diyorum şimdiden. Ebu Mender'e 2 lira göndermiş. Mehmet Can kardeşime selam söyler misin? Selamlar. Ray 2 lira göndermiş. Enes Kınk naber diyor. Teşekkür ediyorum. Gerçekten garibanın yüzü gülür mü ya? Ay, çok güzel ev. Ben bir fena oldum arkadaşlar. 700 tane falan havuzu var herhalde anladığım kadarıyla. Biraz incelemek istiyorum şu şekilde. Ya. Ne diyorsun ya? Buranın müştemilatı var mı? Müştemilatta yaşasam mesela. Neden olmasın? Müştemilat mevcutsa. Bence ağlayalım topluca. Lan helikopterimi nereye indireceğim? Vallahi helikopterimi indireceğim yerim yoksa da yani ne bileyim. Ay. Ağlıyorum. Today is the most epic of epic. Niye altyazı çıkmıyor? Heh. Videos. We are at the largest house in the urban world. When I say the largest, it is 105,000 square feet. It is called the One. And what gets better than that, we are with the one and only Niall, who is the visionary behind this. He built this, and he is just an incredible guy, and he's going to show us around this house. Mashallah. No cameras have seen this house before in its entirety, ever. Is that correct? That's right. So this is a world debut. Kimse. Let's do it. Let's do it. Let me show you. Come on. So we got a İzleriz door bakarız tabii ki. that opens into itself. Check that out. Electric stone front door. Biometric. We have the latest technology in the house. Whoa! Guys, I have never Ya been in this kanka, house şunu before. merak ediyorum. Mesela böyle bir evin var, tamam mı? Nasıl yaşarsın ki? Kaç kişi yaşarsın? Ne yaparsın bu evde? Ben mesela bak, bunu hiçbir zaman, bu benim belki fakir fukara düşüncelerimden kaynaklıdır, tamam mı? Ama burada kaç kişi nasıl yaşarsın ki? Ne yaparsın yani? Ne yaptım ben? Başa sardım. That opens into itself. Whoa!
Yani Yiğit hoş geldin. Çok büyük, tamam mı? Çok büyük. Ve benim fakir fukara ve üşengeç tembel ruhum şuradan şuraya yürümeye el vermez, anladın mı? Hani düşünsene, of öndeki havuza gideceğim ya. Ay kim gidecek şimdi oraya falan. Böyle çok garip yani. Yani dert, ne bileyim, o çok büyük bence. Ben şuradan şuraya yürümeye üşenirim lan. Oh. Guys, I have never been in this house before. This is the first time walking through the door. Adam has never been in this house before, and I don't even know what to say. Well, Bu ne wait till we're oğlum? done. Let me show you. Havaalanı. Let me show you over here. So we'll come İzmir and go Adnan this way. Menderes. This is a lot of the artwork we have, the sculpture done original for this house. This artwork here is from Michael Phelps. It's called Unity, and it was made for the house. It turns 360 degrees. This foyer, because there's so many seating areas in the house, this foyer is a true foyer. It's like an art gallery when you first enter. This Kanka, foyer is the size. sen bu evin sahibiysen elektrik faturasını da fazla düşüneceğini zannetmiyorum. Muhtemelen bu evin sahibi falansan, yani senin sadece fatura işlerinle bile ilgilenen ayrıca bir elemanın vardır falan diye düşünüyorum. Of most luxury mansions. Let me show you over here. So we have a two-story office with an office balcony. I have to ask you a question. Do you get lost in here? I don't, I mean, and for me, it doesn't even feel big anymore because I've done it so many times. But, you know, I know it is and big. also, But one thing you guys need to know, 10 years in the making, right? 10 years. You've been December building this house. 2012 was when I first bought this land, and we've been pushing ever since. And this office is the only room in the Evet, house. yani The house evin is içinde surrounded golf by arabası water, gezer. so we have little moats, and we have a total of 7 water features and swimming pools combined. But this office, you'll see every single wall in this office touches water, so it's like it's floating. This is just Oha. incredible. Look at the height of this. I'm 6'2". How high are these ceilings now? They're probably 24 feet just in the office, but the higher spaces they're higher, and all of the built-ins are from Italy, hand-rubbed lacquer, all shipped from different parts of Italy. Spectacular. Have you ever seen ya? an office with a balcony? I have not. I actually noticed that. I thought, my goodness, I'm assuming that we'll be able Abi to see Seseko into the yapıyor office sanki bir tık falan. Of course, from up yeah. there. Şunu bir I'm halletsek. overwhelmed, and I've seen the Maşallah. foyer and the office. Oh, wait, Right. wait. So the next room we're going to go to is the formal living room, and the formal living room, I designed it like the Plaza Hotel in New York, where you could have multiple meetings at the same time. But it was very important for me that the house feels comfortable and warm, which that's why I did the use of like really nice, warm suede wallpaper. Whoa, check this. Yani abi açık mutfak yapmışlar, bilmiyorum. Hizmetliyle birlikte çok iç içe olmak istemiyorum, anladınız mı? Yani bu evi sadece bu yüzden tutmak istemediğime kanaat getirdim sanırım. Açık mutfak pek olmamış falan dese ya bir anda. Out. Is this not the Four Seasons? I Or the feel like Plaza. I'm in the One Four of the two. Seasons. Bu ne Oh oğlum? my word. And the view today is a lot of overcast. Özge but- Hanım bakın. You know, the thing that is Spectacular. crazy about this house, there's so many crazy, beautiful things, but one of them is I have a backyard with a view of the entire LA basin and the ocean and 1 acre of usable space, which does not happen anywhere. Wow. This is crazy. This is wild. Do you No, have a name for no. that beautiful piece of I art? do. We'll go That's- over. I want to talk to you guys about that because it's something close to me. This is a moat. And the reason that we did a moat here, if you notice, where Kanka bu there is eve not a moat, hırsız you see the giremez glass yani. rail? Yes. Yemez, So in anladın order mı? to have this free view to the city, we had to put the glass below, which we'll go to. But so below, we have probably Kanka the world's bütün- most expensive running track. Because you can't run in Bel Air because there's no sidewalk. So now you can run from here all the way to where the front door is. And it did cost a lot of money, but it also gave us the look of no glass railings, which we'll go down there. Spectacular. So let me show you and talk to you. This is about going to be a this. first. I never walk on grass. This is real grass, and I'm going to walk on it. Why, are you scared of grass? No, I don't want to get dirt into the beautiful Oh, white don't worry. floors. There you go. How about that? Look, I'm on the grass, guys. This is a video full of firsts. Yeah. This is Simone Condes in Murano, Italy, and
I was in Murano a long time ago, and if you've Abi, been in Murano, Italy, inanılmaz. there's a sphere in the middle of the town that's done by Lucifer'ın this same bölümünde artist. kullanılan And şeydi, this bilmiyorum. artist was nice enough to make this for us, and because they wanted to be involved in the one, but it's turned into something so much more because my ex-wife. Ya kanka şöyle, bence yani. Bu eve hırsız girse ve kendine bir alan yaratsa ve orada yaşasa yüksek ihtimalle kimse onu fark etmez. Ben öyle düşünüyorum. I'm just getting divorced. Unfortunately, it was a whirlwind relationship. I met her during COVID, and it didn't work out. But maybe it will still at the end. I don't know. Of, But ne this is a hayatlar charity var that we ya. have called Wings of Allah'ım, Angels, and this is kafayı going to help sıyıracağım children şimdi. in third world countries through the arts. Because she is a well-known actress and singer in Argentina, and she came from a very tough life in Cordoba, and she wants to be part of the solution. Ya kanka ben halime şükrediyorum. Okey, bununla ilgili bir sıkıntım yok da. Yani ne hayatlar var, anladın mı? Ne hayatlar var. Şuna bak. Evet yani bu eve, bu arada hırsız olup bu eve girmek akıl kârı değil zaten. Söyledim ya, onu ben olsam girmem yani. Of changing the world, and one of the ways we're going to do this here is through this charity, Wings of Angels, and it's going to build housing and schools for third world country children to learn through acting and through singing. That's remarkable. That's remarkable. And it's spectacular. I mean, this is truly spectacular. I hope the camera does it justice. At night, every one of these Murano crystals light up, every one. So the Murano is famous in Italy for Yes. chandeliers. That's the same. It's blown glass. It's Yes. the finest blown Abi glass ne there is, and this çekmişler is. habersiz. Same. Same, Wow. yep. Amazing. An outdoor Murano. Well, I'm back on the grass, guys. Bizim köydeki evimiz. So you can see, like Unbelievable. I picked out every single thing in this house, every paint color, every stone, every tile, all of the furniture. I worked with the furniture companies, but you know, I picked like all of this was all my idea, like to keep it warm and supple. I am overwhelmed. You've never seen me overwhelmed in a house before. I am overwhelmed. You've seen nothing. Tabii ki hiçbir şey This is görmedi. an elevator, I'm assuming. Elevators, I think there's 6 elevators. Six And, elevators. You know, I'm Ne? a big developer. Evde 6 asansör mü var? Yuh. I have built a lot of houses, no houses like this, but I've learned over time that we really need to start Kanka bu evi temizlemek için bir 30 kişinin falan girmesi gerekiyor bence. Ben size öyle söyleyeyim. sustaining and trying to do things where we don't just waste. So this is one thing that we found. All of my flowers are artificial, but you could never tell. Right. I thought they were real. Yep. And I really did think and it's they were good real. because it's a bigger cost at first, but then you don't They need even to feel real. You don't need to worry about them staining and dropping, and you don't need to worry about sustainability. %30 doğru söylüyorsun. Ben Spectacular. yine fakir düşüncelere So the kapıldım. next room we're going to özür come to is the dining room. We have one of 2 wine cellars here. This is not completed yet, but this is this is the wine cellar for the Jeroboams or bigger. So these are all for the large format wines, and it's all temperature controlled. I've never been in here before. Oha. But so that, like the big bottles will go here, and then the bigger bottles will be here all the way up. Yuh, oraya And it's nasıl all ulaşacaksın? Oraya nasıl ya? Oraya canım bilmem ne şarabı çekti. Burada bulana kadar canı çıkar lan. Tabii içinde huzur olmadıktan sonra aynen. Controlled. Lol. Unbelievable. There'll be a rolling ladder. These are the best lights I've ever seen. Well, ever. and you know, when we had these lights delivered, these were on a semi truck, and they are so big, but when they come in here, you don't notice. I mean, they look big, but you have no idea how big they look when they come. huge. Özge Hanım şu an kendi evinde oturmuş ağlıyor değil mi? Az önceki Özge Hanım. They're gigantic. It's crazy. They're absolutely huge. Adam, this is This is unbelievable. There's 20 chairs around this table. So we have Stunning. another art piece. All of these were made overseas with our designs. This one goes all 3 levels from the top all the way down to the bottom, and it's free floating chains. Oh my God. How did you get this in here, Niall? It was very difficult. Well, we had the circles made, and then we had a local artist come and weld the circles and then buff all of the circles so you don't see the. Fakir düşüncelerimle You know ben what else is so arkadaşlar spectacular? gerçekten çok fazla yani bu kadar zengin düşünemem, anladın mı?
Hani bu evi nasıl temizledikleri falan. Bak ben 30 dedim mesela, adam dedi ki kaç dönümlük yer nasıl şey olsun. 30 kişi temizlesin falan. Bak düşün, benim bu yani bu kadar çıkıyor. You look İleride either hoş side of the geldin. house, that's got to be what 100 yards away from us. Rezalet. And the views outside the windows in every direction are just Yeah. amazing. And luckily for us, we're exactly framed of the Getty. That is the whole Getty right in front of you. This is another elevator. This is the main elevator. We have 2 powder rooms here. May we take a peek? Sure. All the powder rooms have total electric toilets in them. Greetings. Oha. All the doors here are electric, so you push the button, they all open Greetings. automatically. This is butler's pantry. This is really cool. Fantastic. Mini This is really mutfak. cool. This is the smoking room, the cigar room, and I did special ventilation here. I don't smoke cigars, but Look at this, this one. has all vintage Playboys. Vay. Truly astonishing. Çok güzel gözüküyor. Entryway is so dramatic. When I pulled up, I thought I was going to, Fort Knox or something. Niall, how does it feel to sit here now that it's almost complete? Honestly, Yeah. can you cuss? Sure, We'll we can bleep it. Exhausting. Abi evet, I her can şeyini imagine. ben I mean, seçtim diyor like adam. really, Her şeyini ben really yaptım diyor the ya. most exhausting that you could ever imagine. So I'm going to make you laugh. Ben bir fakir iftari I- yapıp geliyorum. I built my house, which is about 7,500 square feet, and I was exhausted at the end of that. That's one room here. Yeah, that's. Oh, I hate you. Let's continue, guys. That's funny. The only thing That is really funny. I mean, no, and it's not untrue. I'll Evet show evet, you. bu evin haritası you have a vardır room that's ya. 7,500 square feet. I do the nightclub. The Of nightclub. course, The Michael. nightclub. Why wouldn't there be a nightclub? Well, you know what? What about that whole area over there? Did we miss Deniz it? hoş We'll come geldin. back to that. There, no, There's we a went- no down there. There's an Of, entire. şoke It's a bedroom. You vaziyetteyim. want to see every single room? Is it a big- is it a- Bir dakika, is it a big every single room mu? Bu evde kaç tane, bak yemin ederim ben fakir düşüncelere sahibim, tamam mı? Şimdi ben diyeceğim ki bu evde işte 30 oda vardır diyeceğim, bana da çıkaracak 100 oda var diyecek. Ben yine diyeceğim ki ben ne fakir fukara düşünceli bir insanım. Bu ne oğlum? Böyle, ya ama mesela ya bak düşünemiyorum bile, anladın mı? Bu evde kaç kişinin ne şekilde yaşadığını ben hayal edemiyorum. Çünkü ben hayatım boyunca zaten çok büyük evlerden hoşlanan bir insan olmadım. Sevmiyorum. Çok güzel, eyvallah, ama ben şuradan şuraya yürümeye bile üşenirim. Şaka yapmıyorum. Yani nasıl yaşarsın burada? Nasıl yaşıyorsun burada? Acaba yani kim yaşar? Ekiple mi yaşarsın mesela? Kaç kişi yaşarsın burada ya? Nasıl mümkün? Aa. Bedroom. İşte benim Come. fakir düşüncelerim bak hayal gücümü zorluyor, bu kadara Mine's as well, gelebiliyorum. right? I was gonna say, while Mine's we're as here- well. 105,000 square feet. But I want to say, it's exhausting. But the only thing keeping me going is I have a girl coming in tomorrow, so that's making me happy. You'll never find her. Not here. We're not moving in here yet. So What would you call this room this is here? the art gallery. So this has special art lighting that light the Güzel. art. These are benches to like you would in the gallery. So this could be an office. And guys, he just wanted to miss this part. Well, It's there's spectacular. so Kırk much. artı I mean, 12 like mi? here's another bedroom, or since this is off the motor court, this could be another office, staff office. Beautiful bedroom. Ya Deniz hoş geldin tekrardan diyeyim. Of, teşekkür ederim sub giftler için. Biz de burada moralimizi bozuyoruz. Senin de düşüncelerini alabilir miyiz acaba bu evle ilgili? The biggest and the most expensive house in the world hakkındaki Deniz düşüncelerini almak istiyorum ya. Sub gift için de çok teşekkür ederim ayrıca. Celasuna, Çakmeis'te, Kartalcıma, Lizbon'a, Cyclex'e, Delio'ya, o gün Cesko'ya, Mesut Borinli'ye, Costa Official'a ve Southboy'a sub gift diyor. Deniz çok teşekkür ederim desteğin için. Arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Bu evle ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum.
Kesene So bereket. Çok this sağ ol house, benim. being 105,000 square feet, we're going to break it up into probably 3 episodes. Kank ne yapıyorsun? İyi kank, gözlüğümü kaybettim, 3 saattir onu arıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu evde yaşayan insan gözlüğünü kaybedince gözlüğünü arayacağını pek zannetmiyorum. Arayacağı gözlüğün böyle bir daha ömür boyu asla bulamayacağı bir gözlük olması falan gerekir diye düşünüyorum ama mesela herhangi bir tasarımcıya yaptırsa mesela parasını verir, der ki ben bu gözlükten bir tane daha istiyorum, bana bir tane daha üret falan der yüksek ihtimalle. Öyle söyleyeyim. Hani gözlük boş iş, ben sana onu net. Ev bu arada satılamadı. Adam da borç içinde, evin üstünden firma kurup pandemi dolayısıyla yapılamayan çok büyük boks maçları ve konserleri yapılacak evden. Şu an halka açık, hisse alınıp ortak alınabiliyor. Wow. Wow. Vay be. Satılmaz tabii. Deniz çok teşekkürler tekrardan. Hoş geldin bu arada. So we'll get a third way through, and then we'll cut. We'll say goodbye to you. We'll join you again, and there'll be second and third because otherwise you'll be watching for hours on end. Lead the way. Okay. This is the family room. This is one of the many kitchens, but we have a main kitchen at the lower level, So this like a is restaurant. not the main kitchen. No, this is probably no one will ever use. But it does have very cool things. Like it has a top brewer here. And this is really cool because I don't know if you have like a Miele coffee machine in your house. Ya ben machine, şöyle right? No, but this düşünüyorum. is- Ev aşırı büyük ve aşırı şov. Aşırı şov yani. O yüzden söylüyorum zaten böyle bir yerde. Bak ben söylüyorum abi. Bana ya Tokyo'da ya Londra'da ya şeyde LA'de ya da New York'ta, tamam mı? Bu 4 yerden birinde bana 1+1 2+1 ev ver. Ben yaşarım ya. Yeter. Yeter. Adam olana çok bile. Çok yeter. Ne başka nasıl neresi kaldı? 4 yer saydım ya, Allah Allah, ayıp ediyorsun. Yani yeter, anladım. Ben çok büyük ev zaten sevmiyorum. Korkuyorum çünkü. Ya burada 100 tane adam birlikte yaşasak ben yine korkarım, öyle söyleyeyim size. LA diyorsun, bir zahmet git. Ya şu evin yanında da ayıp ediyorsun. Kaliforniya'da bu evde. Is the coffee machine of all coffee machines. So this has an iPad, and you can make every kind of coffee, tea, anything you want. But the cool thing about it is, this is the setup here. So it holds the milk and keeps it cold, so you don't have to fill the milk up like in the Miele's, and then it grinds it fresh. Londra'dan So alsak. this does everything. You don't have to Gönül descale, çok you don't have isterdi. to do Bak anything. vallahi Londra'da yaşamayı çok istiyorum. Ya Tokyo ya Londra. Yani birinci önceliğim her zaman Tokyo. Ama Londra kesinlikle hayatımın bir noktasında net yaşamak istediğim bir yer. Londra'ya hiç gitmedim ama gitmeyi çok istiyorum. Pandemiden dolayı gidemedim zaten. Umarım nasip olur ve bir gün giderim. Londra'yı gezerim. Çok istiyorum. Orada da yaşarım. Ya da dediğim gibi New York veya LA. Net. You just touch on your phone, cappuccino, and other than having a cup come up, it does it all. Guess where we saw one of these, Michael? In your other house. Oh yeah. In your tiny little 18,000 foot house that was 65 million bucks. Which one was that? Which did you go to? I forget the address. Yo- It has blue cabinets in the office. Yeah. Oh, Carcassonne. Carcassonne. Yeah. Hold on. This is a kitchen that no one will ever Nasıl use. olursa It's haber et. amazing. Umarım nasip Absolutely olur. amazing. I mean, you can't not Hangisi show için this haber stuff. vereyim Look Deniz at this. peki? Hangisi nasip olursa haber vermeliyim. That's the pantry. Oh, Yeah, my this is a goodness. pantry that no one's ever going to use. This is just Oh my goodness. wild. Evet, bu kadar nasıl All doldurursun? electronics and stuff. Wild. Wow. Ne Tokyo'su ya, git Japonya'ya. Çocuk doğru söylüyor. Tokyo'nun Brezilya'nın başkenti olduğunu unutmuşum. Doğru. I can only imagine what the kitchen is Londra going için to look like uygundur. that people would use. Nasip olursa Well, haber that one's for verin. more chefs. It's like a Umarım. restaurant kitchen. Oh, You know, okay. it's not as nice as this. Is that you trying to stay out of the way? Vallahi So Cresto this you will call bilmiyorum. the family room. Family room, and like all of my houses, there's full indoor-outdoor flow. I'm lost for words. I mean, So this is the outdoor. Look at this. This is so we're indoors, but we're outdoors because, of course, all the doors completely disappear. And look at this, Adam. This is unbelievable. and look how cool this is. This is the latest technology. So now we're outside, right? Yeah. I'm stood outside. outside, and this is the latest technology. This is a TV. The speakers are going on the right, left, Ne but there's no yapacaksın? Şey frame mi? to it. Hadi bir burada oturam, bir de şurada oturam falan.
Altan 3 lira göndermiş. Sanaksoy abone olmuş. Neden okumadın? Okudum zaten. Niye okumayayım? Okuyorum bütün sabları. There's no separation. It's just one screen. So let me stand in front of it so you guys can see how small this screen is. And this is one of the 5 swimming pools. Oraya yansır ya. Yeah, there's 7 total swimming pool Mesela water bunu features total. düşünmüşler This is the mi? main pool. It has an infinity on 3 sides. This is the hot tub. And beyond this, I'll show you what we talked about earlier. This is the running Gelir. track. Adam, Hatta bir yayını gelir buradan ben size diyeyim. you couldn't even imagine this, right? Mate. You could not have imagined I mean, it. just look at this. And this is, how much of the house would you say this is, Niall, percentage-wise, that we're looking at? 10? Evin daha %10'u 15'i. So look There's at, more look to at, come, folks. look at the running track. Oh, you weren't kidding. No. That's a real running track. Yeah. Oha! Yeah. Evet yani ben de öyle düşünüyorum. Bence de ev çok gereksiz ve diyorum ya yani hani kafamda canlandıramıyorum bu evde efektif bir şekilde nasıl yaşanılabileceğini ben. Yani okey her şey süper lüks ve her şey düşünülmüş ve işte en büyük, en pahalı bilmem ne falan filan ama neden? Bunu çok soruyorum. Neden? Bu evde ne yapacaksın? Ya bu kadar fazla oturma alanı neden? Partiledin kaç kişiyi çağıracağım partileyeceksin? Yani bana parası var. Ya bilmiyorum bilmiyorum ya olmuyor. Olmuyor. Ne kadar param olursa olsun ben böyle bir ev yani bu kadar büyük bir ev istemem mesela yani. I don't know. So it's also to nice put this because in you'll have perspective. lights on one Belki hoş side, you'll have the geldin. water with the lights on the other side, and you could run all the way to Zenginlik where the front door is anlamazsın back. doğru So when I söylüyorsun. came here earlier, I drove past the house. Yes, it goes forever, yeah. It goes forever. So much so, you could fill the tank of a car that uses a lot of gas and run out before you get to the end of the house. That's how long it is. I mean, how many people is this hot tub for, Niall? I'll let you know soon. That's the greatest answer we've ever had on the channel. This is the outdoor living room. Hep yan yana sadece oturma This is alanları ve really nuts over here. kocaman koltuklar var. Burada televizyon nasıl izleyeceksin mesela? Yansır. This is like a Wolfgang Puck barbecue. If you've ever seen a barbecue like this, you let me know. Oh. They So- don't have Ya these bu in evi alsan hotels. herhalde film No, this setlere is falan nowhere. I've kiralarsın never seen a ya. barbecue. Look at this. Ne olur, Normally oha. in my videos, I open things and say this is a nice. I don't even know what 3/4 of the things are So in here. this is a ice holder, ice machine, fridge, warming drawer, dishwasher, refrigerator, dishwasher, warming drawer, warming. Maşallah. Deniz 10 kişiye daha sub gift diyor. Deniz çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Pantresa, Ata CLKN'ye, TG Profete, Çağatay 39'a, Serention Eira, Mar Raşe'ye konuşamadım. Biggs Boy'a, CS'de tam, Mert Özüm'e, Büşra Burçin'e sub gift diyor. Arkadaşlar yeni sublar hepiniz hoş geldiniz. Ay sonunda da çekilişimiz var zaten. 6 gün kaldı. Umarım şansınız bol olur. Umarım kazanırsınız. Şansınız artar. Katılan herkese, gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Deniz'e de ayrıca tekrardan çok teşekkür ediyorum sub giftleri için. Kanalımızı şımartmakta kendisi. Teşekkürler. Warming drawer. This is a cooktop with a rotisserie. We got a hot wok over there. That's the grill. Like, I don't know. I mean, the fact that you have an extractor outside, Yeah. unbelievable. Not just an extractor. Ve bu arada bu video bu evin part 1'i. Bu evin bir de part 2'si var. O da bir 40 dakika. Değil mi? 3000 kişi şurada otursak. Bir söyleyeyim mi? Bak vallahi ben bu evi alsam kiralarım ki yani. Diziye, filme. Kiralarsın yani. Daha mantıklı bir şey olamaz herhalde. Bu evde yaşanmaz çünkü industrial. yani. And then there's another staircase going Yeah, somewhere. I'll show you guys there. But now when you Kiralasam turn the bile camera, I'll parası give you a çıkmaz. little surprise Ne bileyim. that Doğru you've never seen söylüyorsun. this in all your life. But by the time we're done with all of this and the story and everything else, this day
you will not forget ever Right, for right. many reasons. But check that out. That is I want to say but Oh we my got the goodness. master bedroom swimming pool with walls of glass. Oh my goodness. Am I seeing that right? Oradan oraya ben atlarım bu arada. Stupid. Okay, now we're going to go to something else you've never seen, which is the nightclub. The Vay, nightclub has a nightclub. VIP area. The nightclub Ev ne kadar ben de bilmiyorum bu arada. Evin değeri 500 milyon dolar mıydı? Yani değeri o sanırım ama satılık şeyini bilmiyorum. Ev Kaliforniya'da. 500 milyon dolar sanki bu evin yapımı için miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Satılık şeyini bilmiyorum ama. has fire seating and water seating, and it also has my own artwork that I created that I only have in one other Milyar house. dolar. They'll Bilmiyorum shut you When ki. you say Of çok Bak. Bu ne? Şuraya helikopter indiriyoruz herhalde. Şu noktaya diye düşünüyorum ben. Yani bilmiyorum. Güzel. Allah sahibine daha fazla para ve mutluluk versin demek düşer bize de. So Yüzdeleri salacağım. this is the fire seating area with two fire pits. This is the nightclub. Zaten Look at 100 this. Ha. Should I do the reveal? Night Club mıymış burası? Okay, here's the reveal. So here's one of the I recognize the color blue. This is in your Yeah. other house, the same color. It's Here's gorgeous. one of Gidip the most noodle yapacağım 2 technology TL'ye aldım mis. forward Afiyet televisions olsun. with you can see there's no bezel on Ben it. de It's just şimdi one piece. gözleme How's that yiyeceğim. possible? Because they come in little bricks and they get sucked together with air, and you can make it any size you want. Maşallah. This is just. I mean, this is This is a real nightclub. Ben de nightclub. This yiyeceğim isn't a şimdi. nightclub in a house. This is a real. This is bigger nightclub. than most nightclubs, and we have not only a dry fire seating area, but a wet fire seating area. So two Hey, of these mashallah. pods have fire pits in them, and we have water that will wash over on all sides and from up above. So when you're here, you'll come here. Ben de You have the yemeğimi fire on hazırlayayım, this one and the yavaştan fire on the yiyeceğim. far one, and you can hang out Yiyebilirim here. artık. And everything in this house is your creation, your ideas. Well, Paul McLean was the architect, but everything in this house was generally all of my ideas, and I don't want to ever say it was all me because there were hundreds of people who made this possible, but yes, it was me in the very beginning with a pen, with Paul designing this house. And the reason that the house is the Galiba size that it is not because that was Keyifli. our goal, but we took İşte. Baydı bu arada beni yeter. 150 saat aynı işte süper lüks. Muazzam. Her yerinde ayrı bir şey var. Evet baydı yani. Vallahi baydı. Okey güzel. Gerçekten öyle. Golf sahası mı bu? Bu yeşil geldi bir an. Burası golf sahası. Aynen. Golf alanı falan filan. Emlak avcısı daha iyiydi. Ben Özge Hanım'ın şımarıklığını izlemeyi daha çok keyifli buldum mesela. Yani. Eğer buysa 32.500 milyon dolar. Bilmiyorum. Daha pahalıdır. Çok pahalıdır. Ne kadar ki mesela? Yazıyor mu yorumlar? Fiyatı yazmıyor herhalde. Bilen var mı fiyatını? Ya ben evlak avcısı izlerim mis gibi. Oh. Emlak avcıları